Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, եթերում հայերի 100-ամյա ուղին Բելգիայում հաղորդաշարն է եւ նրա հիմնական վարողներ Նիկոլա Դավիթյանը եւ Արմինե Հարեյանը։ Hello, dear listeners. Welcome to your favorite program, 100 Years of Armenian Journey on Բելգահայ with Armine Հարեյան and Nicholas Davityan. Ինչպես նկատեցիք, այսօր հաղորդումը կլինի հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով, իսկ մեր տաղավարում հյուրընկալում ենք Էմմա Արղուտյանին, բրյուսելաբնակ երևանցի, որը նաեւ հաղորդակցության մասնագետ է Բրյուսելում։ Yes, today for the first time we will conduct the interview in Armenian and English, and we have the great pleasure to welcome for this occasion Emma Arghutyan, with whom we will whose life course, whose experience in Brussels, in Belgium, we will discover today. Ողջույն Էմմա։ Ողջույն Արմինե, ողջույն Նիկոլա։ Hello Emma. Էմմա ջան, պատմիր մի քիչ քո մասին, ով ես, ինչով ես զբաղվում Բրյուսելում։ Առաջին հերթին շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, ողջունում եմ մեր ունկնդիրներին։ Ես քաղաքագետ եմ, աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ եւ ներկայացնում եմ քիմիական սեկտորի գործատուների շահերը Բրյուսելում, եվրոպական մակարդակի վրա։ Աշխատանքի բերումով համագործակցում եմ եվրոպական ինստիտուտների հետ, հանձինս եվրոպական խորհրդարանի, խորհրդի եւ հանձնաժողովի եւ եվրոպական արմիությունների։ And how did you end up in Brussels? Tell us a little bit about what brought you here, where your roots are, where you come from. Well, I studied in Maastricht in the Netherlands, and after graduation, after my MA in European Studies, the logical step was to come to Brussels and look for work, as all my fellow students did, actually. So as of 2010, I live and work here. And I've worked in the European Parliament, in the German business representation, and finally ended up at my current workplace, which represents chemical industry. And I'm sorry, and originally you are from Armenia. I was born in Yerevan and grew up in Yerevan, so I kind of consider myself Yerevanci. But my roots are from Lori. So as you know, the Arghutyan family was the owner of the Lori Mars. So for me, the Sanahin city is extremely important because you can find the graveyards of my ancestors there. And of course, the other part of my family comes from the city called Bek, which is from Tavush Mars. And very close to the border, actually, with Azerbaijan. So I keep these two places extremely dear to my heart. So the Arghutyan was a noble family in Lori Mars. Indeed, you were the feudal lords. Yes. We're very honored. Thank you. Էմմա ջան, քո աշխատանքային գործունեության ընթացքում այդ բնակավարում, որտեղ որ աշխատում ես, երբևէ հնարավորություն ունեցել ես խոսելու հայկական թեմայի մասին, հայկական հարցերի մասին, ներկայացնել Հայաստանը։ Անշուշտ իմ բոլոր գործընկերները եւ այսպես ասած այն մարդիկ ում հետ ես աշխատում եմ, իրեն գիտեն, որ ես Հայաստանից եմ եւ միշտ հետաքրքրվում են կամ նույնիսկ ուղարկում են նորություններ Հայաստանի մասին, հանձինս Արցախի մասին, քանի որ իմ համար տարբերություն չկա Արցախի եւ Հայաստանի մեջ եւ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում կամ ցավոք սրտի վերջին զարգացումների մասին է խոսքը գնում 2023 թվականի եւ ցավոք սրտի մեր հայրենակիցների 4 օրվա դաշնագին ճանապարհը դեպի Հայաստան անընդմեջ զանգեր եմ ստացել, անընդմեջ հարցեր, թե ինչպես է ընտանիք, ինչպես են իմ ընկերները։ Իմ համար դա շատ կարևոր է, ես շատ գնահատում եմ դա, բայց աշխատանքի բերումով ես Հայաստանի հետ գործ չունեմ եւ Հայաստանը չեմ ներկայացնում որպես այդպեսին, բայց բոլորը գիտեն, որտեղից եմ ես եւ մեծ հարգանքով եւ սիրով եմ վերաբերվում թե ինձ, թե իմ հայրենիքին։ Since we're on the European theme, I'd like to ask you a question we also asked Victoria about the relationship between Armenia and the European Union, so the country of Armenia and Europe. Does Armenia have a European destiny? What should be its relationship with Europe? What should be also the European identity of Armenia? How do you feel about these things? Well, I think that Armenia is a part of the European destiny. Actually, we were those ones who shaped, to a certain extent, European destiny.
And let me tell you why. I think there are three main reasons why I think so. Is first of all, because Armenia was the first country that adopted Christianity in 301 as a state religion. So we kind of shaped the landscape of religious continuation on the European continent. Secondly, because due to our geopolitical location, we were the ones linking Europe to Asia. And of course, the trade routes that went through Armenia made us an important player in the region. And also in that way, we contributed to the development of technologies, of culture, and of the trade of the European continent. And thirdly, I think all the merchants and craftsmen, the Armenian ones, who were, let's say, linking Middle East and Europe, they brought a lot of knowledge and they exchanged a lot of knowledge between European continent and Armenia. And of course, the diaspora that we have here since the Middle Ages played a crucial role in shaping the cultural landscape of this continent. So I believe we are part of the heritage. And in terms of the European Union, well, there is a EU-Armenia Council coming up on 13th of February, a very high-level meeting, which I look forward to following with all our countrymen. I believe there is a road towards European Union, but this is a kind of a long-term strategy, and that would require much work from both sides, of course. Of course, by the time this program airs, this meeting will be in the past. Yeah, the meeting you referred to. Yeah, well, maybe we can do kind of a follow-up. What was discussed and what kind of decisions were made during the summit. Էմա ջան, ինչ ես կարծում, հայկական հասարակությունը պատրաստ է Եվրոմիությանը ինտեգրվելու, Եվրոմիության անդամ դառնալու։ Իհարկե մենք չենք խոսում այսօրվա մասին, բայց ընդհանրապես ապագայում։ Եվ բնականաբար, եթե պատրաստ չէ, ինչ պետք է արվի այդ ուղղությամբ։ Արմենե ջան, շատ դժվար հարց տվեցիք։ Ինձ թվում է նայած որ սերնդի եւ որ տարիքի մարդկանց մասին ենք մենք խոսում, անշուշտ ըստ իս երիտասարդները եւ այս դեպքում ոչ մեկին չեմ ուզում ինչ որ տարիքային սահմանափակումների մեջ դնել, այսպես ասենք, անկախության ընթացքում, մեր անկախացումից հետո կամ անկախության ընթացքում մեծացած եւ դպրոց գնացած սերունդը ըստ իս բավականին արևմտամետ է, բայց դա չի խանգարում նաեւ այլ հարևանների հետ ստրատեգիկ ճիշտ ձևով հարաբերություններ հաստատել եւ զարգացնել։ Ինձ թվում է դա ժամանակի հարց է, կրկին, դա կախված է մեր արտաքին քաղաքականությունից, կախված է այն ճանապարհից, որը մեր ներկայիս կառավարությունն է բռնում։ Ինձ թվում է մենք, այսինքն, այնքանով ենք կապված եվրոպական, այսպես ասած, արժե համակարգի հետ, որ ընդամենը ինչ որ մի քանի տարվա հարց է, մինչև մենք վերջնականապես ընդունենք եւ ընկալենք այդ փաստը։ We'll move on to the community, to the Armenian community here in Belgium. What is is it important for you to have a relationship, to be involved in community institutions? Are these institutions per se significant from your point of view? I think the institutions are extremely important, and here I also include the Armenian Church, of course. These are, I think, major points around which Armenian people, doesn't matter from which country we come from, we come together, we bring together our language, the culture, and doesn't matter which Armenian we speak, we're just one nation. And I think without these institutions and without the church, it would be extremely difficult to keep our identity. It's important to come together for the elderly generation, for the children, especially. I'm extremely grateful that we have the school here in this building. I was very happy to discover it today myself. And for me, the next step would be to enroll my daughter in the school here. So who is 4? She's 4. She's yes. 4. You're extremely right, and I very much look forward for her to become part of this young community, and for me, of course, to mix and mingle with the parents. So I'm very grateful that we have these institutions, and I believe we have to do everything ourselves from the community to make sure that we strengthen the institutions, that we contribute to it, also in kind, not specifically or necessarily financially, to guarantee the continuation of its existence. Էմաջան դու ինքդ անձամբ ինչքանով է շփվում հայկական կառույցների հետ Բելգիայում։
Հայկական կառույցները շփվում եմ քո միջոցով եւ մի քանի անհատների, որոնց հետ ընկերություն եմ անում։ Ցավոք սրտի, այսինքն աշխատանքային եւ մասնավոր կյանքի բերումով շատ ներգրաված չեմ, բայց ինչպես ասացի, մեծ հաճույքով որպես ապագա հետագա քայլեր կցանկանամ շատ ավելի մեծ դերակատարություն ունենալ համայնքի, կառույցի, աշխատանքի եւ հետագա զարգացման մեջ։ Great. So, to the extent that you are involved in the institutions or you have contact with community organizations, are there areas where you think there would be improvement, or do you have observations to make on the way they operate, either at the macro level or at the micro level? Do you have suggestions or comments? Since I haven't been involved, as I said, I would not consider myself at the right position to give any, let's say, any feedback. On the contrary, I would like to compliment all those who have done a great job, especially last year. I have been following the developments and the events of the community in 2023, and I was extremely impressed and very proud how far and how active the community was. Armine, for example, was posting quite a lot on LinkedIn or Facebook, and thanks to her, I was up to date on what was happening, despite the fact that I couldn't. Thank you, Armine. Attend the events. No, indeed. I mean, we have to say things the way they are. So, I felt really proud, and especially when I saw the video from Alexandra de Croo, who was congratulating the community and wishing us all the best, and kind of acknowledging and recognizing the contribution that the Armenian community made here on the Belgian soil, made me extremely happy. And very proud, of course. So, well done. Thank you very much, and I hope that the continuation will be even more impressive. Շնորհակալություն Էմա ջան, շատ հաճելի է իհարկե այս ամեն ինչը լսել, եւ եթե շարունակենք այս գիծը, այս համայնքը ունի արդեն 100-ամյա պատմություն, այսինքն 100-ամյա կառույցների 100-ամյա պատմություն։ Երբ լսում ես 100-ամյա կազմավորված համայնք, ինչ մտորումներ է դա առաջացնում քո մոտ։ Ճիշտն ասած, այսինքն որ ասում ենք 100 տարի, հասկանում ենք, որ մենք խոսում ենք մի դարի մասին։ Այսինքն դա բավականին երկար ժամանակահատված է։ Ես հպարտություն եմ ապրում եւ հասկանում եմ, որ ի սկզբանե ունեցել ենք անհատներ, որոնք մեծ ներգրավվածություն են ունեցել համայնքի կերտման մեջ, պետք է իհարկե մեծ շնորհակալություն հայտնենք իրանց ընտանիքներին կամ սերունդներին, որոնք իրենցից հետո են եկել։ Դա նշանակում է, որ մենք ունենք մի արժեք համակարգ, որի շուրջ բոլորս հավաքվել ենք եւ ցանկանում ենք, որ դա շարունակական բնույթ կրի։ Միայն հպարտություն ճիշտ ասած, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք այստեղ 100 տարվա պատմություն, որ ստեղծել ենք ինչ-որ բելգիա-հայկական պատմություն, որ կարողացել ենք կերտել մի ինստիտուտ, որը նաև կարողանում է ինչ-որ քաղաքական ակտիվ գործունեություն ունենալ բելգիական քաղաքականության մեջ, ինչ-որ չափով փոփոխություններ առաջարկել։ Ես տեսել եմ, որ դուք աշխատել եք ինչ-ինչ օրենսդրական հոդվածների վրա, որոնք կարողացել եք նաև փոխել, եւ դա գովելի է, ես հուսում եմ, որ դա շարունակական կլինի։ Now, regarding your approach to Armenian traditions, thinking of Armenian traditions, is there one in particular, or one or two, that you're particularly attached to, and that you definitely maintain, and maybe that you transmit or wish to transmit and share? There is one celebration that is extremely dear to my heart. It's called Tzachkazart. You definitely know it's 1 week before the Easter. When you go to the church and you get this blessed branch of olive tree or ureni, I don't know in English, funny enough. And I remember from my childhood that I would go with my mother and grandmother to the church. We would stand in the queue and wait for this branch to receive and to put on our heads and proudly go home. Yes, in English, I think that's Palm Sunday. Yes, yeah. Palm Sunday, exactly. Many thanks for this comment. So yes, it's the Palm Sunday, and I remember that we would keep these branches for 1 year. Until we got the new ones, the fresh ones. And I remember that the people were extremely and are usually extremely happy on this day. They celebrate it. Everybody walks on the street with those, branches on their heads and are very merry. So I would say that this is one of my best memories and dear events that I follow
follow every year, of course, and I try always to be in Armenia during those times. Well, thanks God we have also school holidays that allow that. But I also recall that our church does its best to celebrate it here and to give at least one little brunch, but to every person who comes to the church. So it's I really like that Palm Sunday celebrations, and they bring a lot of beautiful memories to my heart. It's a true spring festival. It is. It is. Yeah. Էմա ջան, ինչպես է հաջողվում քեզ օտար երկրում պահել քո եւ քո ընտանիքի հայկական ինքնությունը։ Ինչ խորհուրդներ կտաս մեր ունկնդիրներին։ Yes, I think բոլոր այն ընտանիքներում հետ ես բախտ է վիճակվել շփվել եւ ում հետ ես կապ եմ պահպանում, տեսնում եմ, որ բոլորը փորձում են պահպանել լեզուն, խոսել երեխաների հետ հայերեն, ծանոթացնել մշակույթի հետ, լինի դա երգերի, երաժշտության միջոցով, թե բարի միջոցով, նաև իհարկե հայկական խոհանոցը մեր ուտեստները, որոնք մենք պատրաստում ենք, հրավիրում ենք միմյանց տուն, եւ այն պահը, որ մեր երեխաները գիտեն, որ այս ուտեստը հայկական ավանդական ուտեստ է, նմանապես շատ կարեւոր է իմ համար։ Ըստ իս նաև հայոց պատմություն է, բայց դա ամենը իհարկե ամեն մեկը իր չափով եւ իր հնարավորությունների միջոցով կարողանում է երեխաներին ծանոթացնել, երեխաներին հրամցնել։ Բայց ինչպես ես ասացի, բոլոր նրանք ում հետ ես շփվում եմ Բելգիայում, կարողանում են իրենց երեխաները իսկապես հայ դասիրակել, հայ մեծացնել, ինչը շատ գովելի է։ Իհարկե շատ կարևոր է դա։ And would you say that it is difficult, easy to be an Armenian in Belgium, generally speaking? To be honest, I never had any problem to be Armenian in Belgium. I have to admit that I always openly said where I come from. I even had people who would ask me, "Oh, are you Armenian because your family name ends with Yan? And do you know Aram Khachaturian?" But that was the first question that I would Kim ask. Kardashian. Not Kim Kardashian. Maybe I do not know. Neither Charles Aznavour. It depends, but I do not know why I would always get this question. Do you know Aram Khachaturian? On the contrary, all those people whom I came across, be it just let's say a usual encounter at the doctors or at work or in my network in Brussels, people always have a very positive attitude and impression of the Armenian community or Armenian culture. So I'm always proudly saying that I'm Armenian without any hesitation. So I never had any problem, and I hope it will stay like that. That's great to hear. Yeah. Էմաջան մենք գրեթե մոտենում ենք մեր հաղորդման ավարտին եւ ունենք ավանդական մի հարց, որ տալիս ենք մեր բոլոր հյուրերին, ում կուզենայր լսել մեր հաջորդ հաղորդումներից մեկին ժամանակ։ Եթե դուք դեռ չեք հրավիրել, ես մեծ սիրով կցանկանայի, որպեսզի Քրիս Ուրեգյանը գարցեր հաղորդաշարին մասնակցեր, մի շատ հետաքրքիր կրթված հայ երիտասարդ, որ ինձ թվում է հետաքրքիր հարցազրույց ձեզ կտա եւ կիսվի նաեւ իր կյանքի փորձով։ Եթե հնարավորություն լինի, շատ ուրախ կլինեմ, որ հյուրընկալվի ձեր տաղավարում։ Իհարկե, շատ սիրով կհրավիրենք։ Մենք անպայման կփորձենք կապնվել Քրիսի հետ նաև եւ փորձել հրավիրել նրան մեր հաջորդ հաղորդումների ընթացքում։ Շատ շնորհակալություն այս հաճելի հարցազրույցի համար, Էմա ջան, եւ հուսով ենք դեռ կհանդիպենք եւ ձեզ կտեսնենք մեր այլ ձեռնարկումների մեջ։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Այսօր մենք բացահայտեցինք Էմա Արղուտյանին։ Խնդրում եմ գրեք ձեր տպավորությունները եւ ձեր առաջարկությունները Բելգահայի Facebook-յան էջին կամ santan.parcours@gmail.com email հասցեով։ Մենք ձեզ ասում ենք ցտեսություն, իսկ դուք մնացեք Բելգահայի եթերում եւ վայելեք հայկական խոսքն ու երաժշտությունը։ Ցտեսություն։ Voilà, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous tout le long de cette émission. L'émission arrive à sa fin. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Emma Arghutyan, que nous remercions également. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les médias sociaux ou sur notre adresse email que vous connaissez tous, 100 ans de parcours arménien @gmail.com. Je vous souhaite, d'ici la prochaine émission, une excellente journée, une excellente semaine et à bientôt.